హలో గైస్, ఈరోజు మనం అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం గ్రాండ్ థెఫ్ట్ ఆటో 5 అంటే GTA 5 అనమాట. PS4లో తెలుగులో ఇది బహుశా ఫస్ట్ టైం అని నాకు తెలుసు. అండ్ ఇప్పటిదాకా మీరు కనుక నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దీన్ని ఆల్రెడీ అన్బాక్సింగ్ చేశాను. PS4 అన్బాక్సింగ్ చేసినప్పుడే. ఇప్పటిదాకా మీరు కనుక PS4 అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూడకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది, మీరు చూడొచ్చు. అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గైస్. హాయ్ గైస్, నా పేరు విశాల్, మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ లెన్స్. లెట్స్ బిగిన్ ద వీడియో. ఇప్పుడు మనం ఇది చూసినట్లయితే ఇది క్యాసెట్ ఫ్రెండ్స్. దీని లోపల మనకి మ్యాప్ వచ్చేస్తుంది. ఇది మ్యాప్ ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ చేసి చూద్దాం మ్యాప్ ఒకసారి. GTA 5 మ్యాప్ ఇది అంతా కూడా. షాప్స్ అవన్నీ ఇచ్చారు, రోడ్ మ్యాప్ అంతా, సిటీ మ్యాప్. అండ్ ఈ మ్యాప్ బ్యాక్ సైడ్ చూద్దాం. ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇది పక్కన పెట్టేసుకుందాం మనం ఈ మ్యాప్ని ఫోల్డ్ చేసి. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి బుక్లెట్ గాయ్స్. ఇది అంతా కూడా కంట్రోల్ అన్నిటి గురించి ఇచ్చారు. కంట్రోల్స్ అండ్ పేరెంట్ గైడ్ గురించి, పేరెంటల్ కంట్రోల్స్ అండ్ డోంట్ ఎంకరేజ్ పైరసీ గురించి ఇచ్చారు. అండ్ హెల్ప్ అండ్ సపోర్ట్ ఇన్ కేస్ CD బ్రేక్ అయినా కానీ, క్యాసెట్ డిస్క్ బ్రేక్ అయినా కానీ, లేదా ఎర్రర్ వచ్చినా కానీ ఇక్కడ టెక్నికల్ సపోర్ట్ అని రాసింది కదా, వాళ్ళని వెబ్సైట్లో కానీ, వాళ్ళు ఇచ్చిన వెబ్సైట్లో కానీ సపోర్ట్ కానీ మెయిల్ చేస్తే వాళ్ళు రిప్లై ఇస్తారనమాట. అండ్ ఇది కంట్రోల్స్ గైస్, ఇలా కంట్రోల్ చేయాలనేది జాయ్స్టిక్ కంట్రోల్స్ ఇవన్నీ. అండ్ ఇది వచ్చేసి వారంటీ ఉంది గైస్, వారంటీ గురించి ఇదంతా కూడాను. అండ్ ఇప్పుడు డిస్క్ ఇన్సెంట్ చేద్దాం గైస్. మనం డిస్క్ 5 తీసుకుని ఇన్సెంట్ చేసుకుందాం. అండ్ ఇది గైస్ మనం డిస్క్ చూస్తే పక్కన పెట్టేద్దాం కేస్. అండ్ క్యాసెట్ ఇన్సెట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మీరు చూసేది చాలాసేపు తర్వాత గైస్. మీకు వీడియో షార్ట్ అండ్ అర్థం కావాలని, షార్ట్గా అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలని కట్ చేశాను నేను మొత్తం. అండ్ ఇది క్లియర్ వీడియో అనమాట. అండ్ మనవాడు బట్టలు లేకుండానే బయటకు వచ్చేసాడు హడావుడిగా. అండ్ ఇది మిషన్ గాయ్స్. ఇప్పుడు మనం ఆడేది ఫ్రీ డ్రైవ్ కాదు. ఇక్కడ మీరు కింద టెక్స్చర్ చూసి చాలా స్మూత్గా ఉంది గాయ్స్. నిజమైన రోడ్స్ లాగే ఉన్నాయి, ఫారెన్ రోడ్స్. ఇక్కడ ఈ గేమ్లో చాలా యూజింగ్ లాంగ్వేజ్ బాగా యూజ్ చేస్తున్నారు గాయ్స్. ఫారినర్స్కి మన కండిషన్స్ ఏమన్నా కాబట్టి. అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గాయ్స్. ఎందుకని ఎన్నిసార్లు అడుగుతున్నానంటే, నాకు మానిటైజేషన్ కన్నా వ్యూవర్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మీ కంఫర్ట్, మీ ఎంజాయ్మెంట్ ఇంపార్టెంట్. మానిటైజేషన్ ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు, చేయకపోవచ్చు, అంతే. అండ్ నెక్స్ట్ ఏం గేమ్ అన్బాక్సింగ్ చేయాలో కింద మీకు ఇష్టమైన గేమ్ కామెంట్లో అండ్ ఫ్రెండ్స్. దాదాపు ట్రై చేస్తాను నేను అన్బాక్సింగ్ చేయడానికి. ఏ గేమ్ అయితే ఇష్టమైతే అది. నా దగ్గర ఆల్రెడీ వెపన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కానీ తీసుకోవడం అవసరం లేదు. అది కాదు.
Find your bitch ass some cover. We trapped down this alley. Hey, get cover over there by the truck. They got me pinned down. Shoot that gas can. Gameplay live కావాలంటే How many they got? లైక్ చేయండి గైస్ అండ్ కింద కామెంట్ కూడా చేయండి. లైవ్ కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఈ గ్యాస్లో పడి మిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఓకే రీట్రై చేద్దాం. ఇదేం లేదు, మీకు లైవ్ గేమ్ ప్లే కావాలంటే లైక్ కొట్టి కింద కామెంట్ చేయండి గైస్. నేను లైవ్ వస్తాను, గేమ్ ప్లే లైవ్ ఆడదాం, మంచిగా ఆడుకుంటాం, మాట్లాడుతూ ఆడదాం. ఇష్టమైన కామెంట్స్ అంటే లైవ్ స్ట్రీమ్ మీకు తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరనుకుంటున్నాను, దాదాపు తెలిసిన వాళ్ళే కాబట్టి Follow me, let's get through this. Somebody tell them niggas it's illegal repossession. You make friends wherever your ass goes, niggas. Up there, shoot that nigga, bust his ass. Look out, they running on you. Hey, that's right, nigga. Damn, get that car and trying to get out of here. Some more of them niggas. Shoot the gas, homie. మనం ఇప్పుడు కాల్ చేద్దాం. కారణం కాల్ అయిపోయారు వాడు కాలేజ్. అండ్ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే రికార్డ్ చేస్తున్నానో అది PS4లో నుంచి గైస్ రికార్డ్ చేసేది. నేను ఎక్కడ క్లిప్ కట్ చేయలేదు, ఇక్కడ యూట్యూబ్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని అప్లోడ్ చేయట్లేదు. సొంత PS4లో నుంచి ఇది క్లిప్ యూజ్ చేస్తున్నాను. మీరు కూడా అలా చేయండి, లేకపోతే కాపీరైట్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ నేను ఇక్కడ యూట్యూబ్లో కొత్త గైస్, అంటే నాకు సరిగా వీడియో ఎడిటింగ్ రాదు, అబద్ధం ఎందుకు చెప్పాలి, అందుకని కెమెరా షేక్ అవుతూ ఉంది, తర్వాత అందుకని కొత్తగా కదా, అందుకు ఏమనుకోకండి. And whose fault is that, Mr. 80s action movie body count motherfucker? Don't play the blame game, just get on this shit. And follow all మనం blue mark దగ్గరికి వెళ్ళాలి. Man, you lost him already. That's a monster fucking bike you riding, stupid. Oh my God, we flying now. You gotta watch out. Almost the game is complete and get away from him. That's because he's sitting on 140 cubic inches right there, nigga. Oh shit, Professor, you're right. Homie, you tripping. Sorry. Don't get careless, homie. మణిపట్టిన విషయంలో వీళ్ళందరినీ గుర్తిస్తున్నాను. We need to shoot him off the bike. Couple scratches better than nothing. ఏజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ కాకముందే అని పట్టుకోవాలి, లేకపోతే కొంతమంది చచ్చిపోతారు కాబట్టి వాడి బైక్ తీసుకోవాలి మనం. We have a civilian in need of assistance on Prosperity Street in Del Perro. లైన్ని ఫాలో చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మనం డెస్టినేషన్కి. మిషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిద్దాం. ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం గేమ్ ల్యాగ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్, ఎందుకో తెలియదు, మరి నాకు హీట్ వల్ల దీనివల్ల తెలియదు, కొంచెం గేమ్ ల్యాగ్ అవుతుంది. ల్యాప్టాప్లో ఇంకా ల్యాగ్ అవుతుంది, చూశాను నేను కూడా ఆడి.
PS4 బెస్ట్ అనిపించింది నాకైతే. దీన్ని నేను అమెజాన్లో కూడా ఆర్డర్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. వచ్చేసాం. Psychopath. హలో ఫ్రెండ్స్, హౌ ఆర్ యు? Lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. వీడు మన బైక్ లేపేస్తున్నాడు ఫ్రెండ్స్. You fucking tell him, you fucking moron. మిషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఈరోజుకి ఇంతే గైస్. ఈ వీడియో మీకు లైవ్ స్ట్రీమ్ కావాలంటే కింద కామెంట్ చేసి లైక్ చేయండి. లైవ్ స్ట్రీమ్స్ ఇంకా చాలా చేద్దాం, గివ్అవేస్ కూడా చాలా అవుతాం మనం. అండ్ ఇప్పటిదాకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయి ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.